Hiappe, it's Francis. We introduce many recipes that go well with white rice on our channel. 甘辛味噌味でご飯が進みますよ。I would like to let you know what we usually eat a little bit. Also, I will give you a report of food situations in recent Japan. This time, I came to hear what a very notable teacher has to say. Mr. Yukio Hattori is a food critic who is a cooking teacher that represents Japan. Let me hear what you have to say. はじめまして。 First, about breakfast, what we eat to start off the day. フランシス君、君は朝食を食べたかな？ I had plenty of it. おお、えらいえらい、いいことですね。早寝早起き朝ごはん運動っていうのを僕やってるわけね。朝食を食べましょう。The council promotes the importance of eating breakfast. 実はね、文部科学省でね、調査をしました。朝ごはん食べてる子と食べてない子ね。試験の点数が食べてない子よりもね、それぞれ22点高いね。Wow! I might do even better if I eat breakfast. 実は炭水化物が必要なんですね。ブドウ糖になるものがいいんですよね。脳を動かしてるエネルギーっていうのはね、ブドウ糖なんですよ。果物の中にね、割とね、早くブドウ糖に変わるものがあるのね。それは何かというと、バナナ。ただね、バナナばかりじゃダメよ。太っちゃうからね。However, deciding what to eat every day is hard. We are sleepy in the morning, right? 朝ごはんポケットレシピっていうのがあるんですね。これがね、1です。ナンバーワン。ね。これがね、次の年出したナンバー2。ね。There are many delicious and easy recipes. 作り方がいろいろ載ってますよね。フレンチトースト風のね、これも朝から食べたいよね。Those on a diet tend to care about calories and not eat breakfast. だけど朝はね、少し食べてもいいの。朝昼ね、我々はね、体を動かしたりするじゃない？だからね、食べてもいいんですよ。ご飯とか、ね、パンとか、そういうものを中心にね、食べてもらうといいんですよね。Here are the 3 points of breakfast. A vital day starts with breakfast. Next, I visited JAXA Sagamihara campus to have lunch. I will introduce what's served for lunch at this International Space Science Research Facility. This time I will be having Space Pilaf. Stars drifting in space. Cosmic space of white sauce and meat sauce. Curry pilaf is the rings of Saturn. A croquet in the middle. I will enjoy the cosmos. After eating the cosmos, let's go to the exhibition room.